Iesu, tatu alimu ni tatu faula, tatu auso, tamama tina, ya ile ngata fuilea o uso mtu fafine o lava tatu fanau, fatalu fatu wa ile nitaya o swafa pelo Iesu. Ia fakatu fu fatalu fatu na yo tatu ainga o yo wasi sima ile nitaya o fata ile mfole ligi o maole neva no tatu te mafutai ono le tua. Amen. So greetings this morning in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. As we open up the word, our prayer together is that we continue to learn and hopefully that what the Lord is trying to tell us through his word will continue to touch our hearts. Amen. So wa mataine tato le ni tai au le talo ia na tato fa ngolongo le upo le tu le ni tai au tato wifu fata simamu ile tu le talo fa tai tele tama lo fa mauni malo wa mi tonu le o tu taita ina mai ai lau whanau i le nei aso, pe ona mātou whaafoi atu le vi inga ia te oe awa e tatau, mauno mea ia te oe lo lava vi inga le taimi le nei, na whaapea o na tuina atu i mātou umalava i le tatalo, ina ia mātou o mai, mātou te whaanungolongo, ina ia mātou whaamalosi i le upua le atua, ina ia vele upua le atua malama lama yo mātou wala, masulu yo mātou vai, e taita inai pēr i mātou i le aso ma le aso. A mātou whaatali tali atu i lo toia fio whaalua mai Iesu. Ia via oe, i le netai au, te talo mātou loto, te talo mātou talinga, na ia mātou whaalua longo i lawa fionga, pa ia i le netai au, e ala atu lo mātou te talo ia Iesu Keriso, and we all say, Amen. Amen. Ia, ia le atua le ni tai au. O le tātou mata upu le tai au le nei o le whaawa wina lea o le tātou mata upu mai le vai aso se i mawai atu nei. Le vai aso na mawai atu nei na tātou whaalongolongo ai i le mata upu e ono. Na whaawa wina pēr le whaita wina o le mata upu e ono mai lona whai upu e se fuluma le lima nga i le lua se fuluma le tasi na tātou wa ai ai i le vāvenga i le taimi na savali a Iesu i lunga le vai. Ma le awa o mai o le upua le atua ia te i tātou. A le tai ale nei, o te fia au mai e amata i le tātou mata upu. O le tāua i o le mata upu le e ono i le tala whasolo pito o le soifua Iesu i a o iai o ia i le whonga ele. A o iai o ia le whonga ele na tā ua i le moni mau a Ioane le apostolo. Matusia ai le mata upule ni e ono. Le lau tātou wa ai matatou whaanongolongo mai le vai aso na te ane. I le mata upu e ono, wa tātou wa ai le se fulu lua maasina talu o na whenga i Iesu i lana ngā luenga whai. I le aso ma le aso i vāvenga na ia whaatinoina, i whaamaloloina o mai, o vāvenga na tātou whaitauina mai le amataina o le tusia Ioane, le suia o le suavai e vea mawaina, o le whaamaloloina o mai, o le mai na tōlusuma le valu tausanga, ai whaamalolo i le whetalaina alo tātou ali i whaola. Ai whaamau i le mata upule ni e ono, tātou te vaai ai se i le tusitala ale apostolo, vāvenga te telea e lua le tātou ali i whaola. Le whawhangaina lea o le lima afe, ia ma le whaapeo na savali o Iesu i le vai ma tātou wa ai o ia e pule i ngā nuenga wha natura. So, a tātou wa ai lai le mata upu e ono, a tātou iai i le onga tutonu o le mata upu e ono, o te fia tāu fi te isi lava, ina ia tātou mata, pe ai sea lava e tāu ai le mata upu le e ono, i le tala whaasolopito o le soifua au auna o Iesu, au iai o ia, i le whonga ele. O le si vahenga na tātou wa ai i le mata upu e ono, na tātou wa ai le a mata o na tuputele o le ngaluenga Iesu, i le wa ai lea o le lolofi mai o tangata. Le na tātou wa ai i le wha upu e lua o le mata upu e ono wha mai, o na muli lea ia te ia o le motu o tangata. Ina ia lato wafa mai ina ia lato mata i whaelonga na ia whaia.
Na tātou I loa le to o tele o le motu o tangata, I le whaitau au whai o tangata na whawhangaina I le vāwenga na whaia Iesu. Whamai e 5 awhe tane, a lela ua o awina I tātou, a whaitau au whai ma whawhine matamaiti, peise vaenga o le 20 manu tupu awhe. Lono winga o le awhe, ma mano tangata, ua a mata o na lolofi mai, ona o le ngaluenga whai a Iesu. So lela ua tātou I loa I le mata upe ono, ua a tole tau sanga tanu o na whai le ngaluenga whai a Iesu. Lela ua tātou wa aia le tupu tele o le motu o tangata, I le fia mata. E whapena fui tātou, a tātou wa aia ni whailonga pe a tātou I loa se mea o tupu mai ngā o. E pie e a ngainga I le tātou mata, tātou te fia o e tilo, ma wa ai, o lea mea o tupu. So lela e malama I o tātou mawhau, le se fululua masina talo na a mata le ngaluenga Iesu. Ai whamai mta upe ono I whaamaumanga Ioane le apostolo, wa o le whaingo mera o tangata, wa tili ai o na tupu tele. Whamai le whai upu e ono spunu mle vadu o ila tātou te ilo ai, I le tele ma le ano ai o tangata lea o lo lofi mai, e lua lava tu ai ngā tangata tātou te maua I le mata upu e ono. Whamai le whai upu e ono se fulu ma le valu o le mata upu e ono, e maua I le tangata mua. Whamai le whai upu e ono se fulu ma le valu, o Peteru, whamai, o na tali mai leo Simona Peteru ia te ia, leli ie, a mato wo ia te ai, o ia te oe upu, o le ola e whaavavau. O le tangata mua leo lo I te tongu o le lofi mai o le motu o tangata, o le tangata tali tonu. A le tangata lona lua lea o te fia au mai a fo'i lea lo I te tongu o le afe ma le afe o tangata le iai, e mau e whai pue ono sfulu, ma le whai pue ono sfulu ma le ono. I le mta upue ono, whamai le whai pue ono se fulu, ua whaalongolongo I ai isi ono so e to o tele, ona whaapea ai lea o I lātou, o le upu whaingatale na, o ai ea se na te mawhaia o na whaalongolongo I ai. Whamai le whai upu e ono se fulu ma le ono. Talu ai, ua o ese isi o na so e to a tele I tua. Ai le I toe whewai I lātou maia. O so e to tele I alo talanoa mai ai le tusi tala a Ioane le apostolo le taiao nei manatua. E se furulua au so apostolo na whaatasi ma Iesu. Ai sa iei fo isi so na olo au mai whaamaumama le apostolo a. E fitus fulu so ma le tele o tangata na iai to tongo le afe ma afe o tangata ia. Sa whapeo na ai ma lato vai le aso ma fesili o lato manatu a. I le ngaluenga whai a Iesu. A le tangata luna lua lea o te fia au mai au lo o iai le mata upe ono. O le tangata tuumuli pe le I talitonu a. Na le whai mai whai upe ono suma le ono. Talu wai ua o ese isi o na soo e to o tele I tua. Ai le I toe whewai I la tou maia. Lua tu ai ngā tangata whaalongolongo. Lua tu ai ngā tangata whewai ma Iesu. I le se fulu ma le lua masina va aia I le aso, ma le aso. Ai o mai pese I, e o mai whai unga le ta upe ono, e iei tangata no ese. E iei tangata na whewai whaatasi maia, ai na o ese. So, just to bring us some context this morning, in chapter 6 we find that this is quite a significant chapter. The reason why, because there are two types of people that we now understand from Jesus' ministry. Chapter 6 in the book of John is 12 months into the work of Jesus while he's on earth. In that 12 months, we find that there's a significant increase of the amount of people that start tagging along with Jesus, start coming in and looking. We understand that in the miracle of feeding the 5,000, if we look at that number alone, that's
5,000 men who Jesus fed. We now understand that according to the Gospels recollection, that there were women and children, so that number easily could have increased to about 20,000 people. So in Galilee alone, you see a large crowd, thousands and thousands of people. In verse 2, it says that there was a great multitude who followed him. So we now understand that in chapter 6, it indicates that Jesus' popularity increased so much through the sheer increase of people that were coming and swarming towards him. But I want to bring you the ending of chapter 6. If you look at verse 60 and verse 66, you find a kind of believer that's in chapter 6. And it reads like this. In verse 60 it says, "Therefore many of his disciples, when they heard this, said, 'This is a hard saying, who can understand it?' And in verse 66, it actually says, 'From that time, many of his disciples went back and walked with him no more.'" So the meaning of that word disciples is followers. So it's not talking about the 12, but it's talking about in amongst the thousands and thousands of people, there were people following him. But there were ones that believed that he was Christ, the Son of the living God. But by the end of chapter 6, we see that there are some that actually turn away from him and stop following him. Because that verse 66 says that they went back and walked with him no more. So the significance of chapter 6 that I want to bring today is that we are going to talk essentially about what a non-believer looks like compared to what Jesus encourages us as believers and what we will look like. Le taiaole nei o te fia talanoa I tangata nei e to'olua o le talitonu. Ia ma le tangata muli fōlinga mai e talitonu. Ai o mai fōlinga tā koe ono. E leo tangata talitonu Amene. Le taiaola nei ta atato whai tau le whai upu e luas fulma le lua. Anga I le luas fulma le wha. Leo le a o whai tauinga I le taiaole nei. Fa mai whai koe luas fulma le lua. O le taiao wai loai e le motu o tangata e na tutu le tasi tu o le vai. Wa le aise tasi vaa I lea mea na o lea na o ai o na soo. E le I o wha tasi foi o Iesu ma o na soo I le vaa. Na o na soo lava na o ai. Awo mai nisi vaa nei tiperia e lata ane I le mea na lato a ai ina ua whaafetai e le rii. Luas fulfa, wailoa e le motu o tangata e le iai Iesu, e le iai foi o na soo, o na o ai lea o I lato foi I vaa, ma o watu I Kapanaumi, o sa ili ia Iesu. Can I just get our English Bible readers to read those first 3 verses, please? 22, 23, and 24. Thank you. The next day, the crowd had stayed on the opposite shore of the lake, realized that only one boat had been there, and that Jesus had not entered it with his disciples, but that had gone on their own. Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum and said to Jesus, I whaipuna lusuma le 5, o loo iai le lusuma le 4, o loo iai whaipunga, ma o atu I Kapanaumi, o sa ili ia Iesu. Mana tua le motu o tangata lea na whai ele vāwenga Iesu I le aso na tua nai. Mana tua le tala tātou le vai aso le na tea nei, o le savali o Iesu I lunga o le vai. Na tupu I le afi au le taiao, na whai ele vāwenga I le whangaina o le 5 afi. Au le amatanga o le tala le whai koe lua suma le lua, whamai o le taiao wai loa ai e le motu o tangata. O le motu o tangata lava le tasi, lea na whaatini ai e Iesu le vāwenga. Ai whamai le whai koe lua suma le wha, wai loa e le motu o tangata, e le iai Iesu, e le iai foi o na soo, o na o ai lea o I lātou foi I vaa, maanga I atu I Kapanaumi. Mana tua Kapanaumi o le situ o le vai o Galileia, o le sami o le vai e tele.
Wa ngai mai la Iesu mai lesi tu o le vai, a ngai lesi tu, ai wa mauti no e tangata, ele iai Iesu le teimina iai o na soo I lunga o le vaa. Ai whamai whai unga whai pua lua sunga wha, whamai wa lato sa ili ia Iesu. Peo na o whaawhelua I atua I le tato mata upu le tai au le nei, o le tai au le nei, o te whiatala noa I le tangata fōlinga mai e tali tonu. Ai umai whona mata upu e ono, o toi fō, Okay? O le autu o le tato mta upu le tai au le nei, o le tana noanga I Iesu, ma le motu o tangata. I whai upo ia na tato matau na whaitawina I le tai au le nei, o le tana noanga le a Iesu, wa mai le aso na tuanai, na whaatino ai le vāwenga, I le whangaino le lima afe, I le tai au, I le pō, na whaahali ai I le Iesu, lona I tua, o ia e pule I ngā wenga whaanatura. A I le tai au, na ngai mai ai le motu o tangata, whamai whai pua luas fumal whana tato whaitawina, wa lato sa ili ia Iesu. O le autu la tato mta upu le tai au le nei, o le tala noanga a Iesu, ma le motu o tangata. Our sermon is entitled, The Discourse Between Jesus and the Crowd. So verses 22 to 33 is a conversation that Jesus has between himself and the questions that the crowd had given him. There is a final question, but we will look at that final question next week, which is verses 34 through to 40. I le manatu mua la le nei tai au, e maua le whai pue luas funga lima, a ngai le luas e fulu ma le fitu. We'll read verse 25 through to 27, because when the crowd find Jesus, they ask their first question. Amen? And so that question and that conversation will be the first part of our sermon today. O le vaenga mua fia talanoa I le nei tai au, e maua le whai pue luas funga lima, a ngai le luas e fulu ma le fitu. E mwhai o le tatou whai tau whaatasi mai le wha Samoa, whai pui e tolu, maua ia. La tau I le tasi tu o le vai, o na whaapea mai lea I la tau ia te ia. Rā pie, na e maniu mai ea I nei ana whea. O tali atu Iesu ia te I la tau, ua whaapea atu, e moni, atu ia te o tau. E le isa ili mai o tau ia te au, a wana o tau vaai mai I whaeroa. Ai peitai, ua o tau a ai I a reto, ma o tau ma o na ai. Aua tau te ngā lulue I mea e ai e para, a o mea e ai e tū mau I le ola e whaavavaru. E fua I nā atu I ate o tau ele ata li o le tangata. A wā ua whaali tino I nā mai o ia e le atua le tamā. Those three verses in English read like this. And when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. Na manatu mua o te whia talanoa I le tai au le nei, o upo Iesu whamai, o le mea ai e tū mau I le ola e whaavavau. First part of our sermon I want to talk about is Jesus' words, and he says this, the food that endures to everlasting life. O le whesili mua na whesili ele motu o tangata ia Iesu. Whamai le lato whesili, I le whaipua luas fuma le lima, rapie, lona winga le ao a oe le winga le upunga rapi. Rapie, na e maliu mai ea I nei ana whea. Le lato whesili mua le na, mana tua whaipua luas fuma whamai, o le sa ili le motu o tangata, na lato I loa Iesu, whamai le lato ulu wai whesili. O le talanoanga lea le motu o tangata, ma Iesu, a le ulu wai whesili lea whamai, rapie, na e maliu mai ea I nei ana whea. O le tali a Iesu e pito sili o na maoa e I lau whaitau a wā o I tātou te ilohai, le e sila fia Iesu mea uma.
e ngalo I tangata, o ia na te sila fia mea uma, manatua le Ioane lua, fai upo lua suma tolu ma le lua suma le fa. Le teimi sa ia Iesu I Yerusalema, fa mai, fai upo 23 and 24 le Ioane na e lua, fa mai sa Yerusalema o ia I le paseka I le tausaminga. Ona to atele ai lea o e na tali tonu I lona suafa, ina ua la tova ai atu I whaailonga na ia whaia. Ai whamaiwai pui losuma wha a o Iesu e lei whaalango o ia te I lato a wā na sila fia tangata uma lava. E sila fia e Iesu tangata uma. A o alu watu lale fesili mua ale motu o tangata whamai rapi. Na e maliu mai I nei ana fea. E le ai se a whai na tele I le tato whaitau I le fesili. Ai ona o Iesu na te sila fia mea uma. Whauta I le tali. Whamai le tali. E moni. O te whai atu I ate o tō. E le isa ili mai o tō I ate au awana o tō wa ai mai I whainonga. Ai pei tai. Ua o tō a ai I a reto. Ma o tō ma ona. Sila fia le Iesu. O le mafua anga leo mai e tangata po le motu o tangata. O wala tau te maua mea ia Iesu. E maua le ai. Ma maa ona. A fo I le whatu a te hatu a le aso na whaatino ai le wawenga I le whawhangaina I ai lua. Ma a rito ka rite lima. Ai whawhanga I le lua se fulu manutupu wafe o tangata. O se wawenga tele I le mafofau a le tangata. Ai whamaile ki sili mua rapie o ana whea ena o mai ai oi I nei. Whamaile talia le li I whaola. E le isa ili mai o tau ia te au. Ai peitai. Na o tau a ai a reto ma wawenga. Sila fia Iesu. O leo sa ili mai le motu o tangata. Ina ia toe a watu nisi mea. Malama le whaasamoa a. Ai wa ai lea ungani a lea li I whaola I leisi whai upu. Whai upu e luasuma fitu. Whamai Iesu. Aua tau te ngā lulue I mea ai e pala. O le alo na winga. O le manao Iesu ina tō sina le mawhauwhau ma le manatu o tangata po le motu o tangata. Aua tau te sa ili mai na o mea ai e pala. Na o mea le tino na tau te o mai e sa ili ai ina ia mafuta tātou a. O le manatu o tangata. Tātou woi a Iesu. Maua I whamarolonga. Maua mea ai. Maua mea uma a. Ai whamai Iesu. Aua tau te ngā lulue I mea ai e pala. An manei a whamalosi Iesu I le moto tangata. A o mea ai e tū mau I le ola e whaa wawau. Oka, Lale melu a watu Iesu I a te ilatu. Awala se ili I mea e pala. A sa ili mea ai. Whamea, o mea ai e tū mau I le ola e whaa wawau. Fisili la tatou. Wa tonu la mea ai e ho I le ola e whaa wawau. Ale tali Iesu I whai upe tolu sunga le lima o le mta upe ono lea. Whamai, ua whetala I atu Iesu I a te ilatou. O a unei le a reto o le ola. Lale mele e fia manao Iesu ina ia I loe le motu tangata. Le whamai, aua le ngā lulue I mea ai e pala. A o mea ai e tū mau I le ola e whaa wawau. O ai lea, o Iesu. O Iesu le mea ai e ola e o I le whaa wawau. Na le whamai o ia whai patolu suma lima. O a o nei o le a reto ola. O manei o whai upu a Paulo I le tusi a Filipi. Now I le tusi a Filipi, e au mai e Paulo se ata manaia I lona I loa le lei o Iesu. So e tato tusi a Filipi mta upe tolu, whai upe fitu, man whai upe valu. I le tusi le a Paulo I a Filipi, o lo iai se whai tau a pito sili o na manaia I lo whai tau. O wā upu I o le tangata ua ia maua le mea ai e o ai I le ola e whaavavau a. Whamai upo Paulo, ai peitai, o mea uma sa o ngā yate au, ua o manatu ua lea o ngā ia mea, ona o keriso. Whamai le whaipue walu, o le nei foi e moni lava, o loo manatu, ua lea o ngā mea uma lava, ona o le sili sili ese,
o le poto I la ke riso Iesu lo'ua li'i. Ona o ia wa o whaalea o ngā ina mea uma, ma o manatu o ota lava ia mea, ina ia o maua ke riso. O le tangata wa malie lona loto, ia Iesu. A o tali atu Iesu I le motu o tangata ma whaape atu, au atu te ngā rurue I mea ai e pala, a o mea ai e tu mau I le ola e whaavavau. Le wha mai whai unga whai upuna, wha mai e fōa ina atu ia te o tau e le atari o le tangata, a wā ua whaali tino ina mai o ia e le atua le tamā. O le mea ai e tu mau e o I le ola e whaavavau, o Iesu. O loa o ngani Iesu ina ia tō sina manatu o tangata, ina ia malielo lato manao. Ia Iesu, le wha mai ei Paulo, wha mai wa o manatu, o ota lava ia mea, ina ua o maua ke riso. Wha mai Paulo ia Filipi, ai petai o mea uma sa o ngā iate au, ua man o manatu, ua lea o ngā ia mea uma ona o ke riso. O mea uma lava sa manatu Paulo e au ngā. O mea uma lava sa manatu Paulo ina ia fausi ailona o langa I le tino le nei. Wha mai Paulo, ina ua ia maua ke riso, wha mai ua lea o ngā ia mea uma. Wha mai wa manatu Paulo, o ota mea uma. Aisea, ona ua ia maua ke riso. O le mea tonu lava lea o lo fina ngalu Iesu ina ia I loa e le motu o tangata. Wha mai ia Iesu, aua tau te ngā rurua I mea ai e pala. Le ale si wingo le whaupunga le nā, aua tātou te ngā rurua na o mea I le tino le nei. Ai wha mai ala na ngani, a o le mea ai e tū mau, I le ola e whaavavau. Le wha mai ai o ia, o au nei, o le a reto, o le ola. Le wha mai ai Paulo, ua ota mea uma, ina ua o maua ke riso. Ua lea o ngā mea uma, ina ua o maua ke riso. Pea wha maa losi fo ile nā mō tātou, ile whesili mua ale motu o tangata a. O atu le motu o tangata e whesili, on vele tau mai nei, le oa oe. Ai whatu Iesu, a wato te sa ili mai mea ai e pala. Ai sa ili mea ai e tū mau, I le ola e whaavavau. Pero manatu mō fo ile nā mō tātou le tai au le ni. I'm going to quickly talk to us with regards to the first point. Because the first point of Jesus' sermon is the first question that the crowd, remember this is a conversation between Jesus and the crowd. The crowd asked him their first question, and you find it in verse 25, and the crowd say, Rabbi, when did you come here? What we understand is that this crowd, they're not following Jesus because they want to seek Jesus. They're following Jesus because they want to seek His benefits. They know that He's a miracle maker. They know that He's a healer. They know that just the day before, He fed the 5,000. So Jesus knows their hearts straight away because you hear it in His first response. His first response, He says, assuredly, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate the loaves and you were filled. What Jesus was saying to them was that you don't seek me because you really truly want to believe me. You seek me because you ate, and you seek me because you are full. In other words, people were attracted to Jesus because they would get something from Jesus. Then He encourages them in verse 27. He says, do not labor for the food which perishes, or do not work for the food that perishes. But what does He say? He says, but for the food which endures for everlasting life. May I suggest today that the food that endures to everlasting life, Jesus gives the answer to that in verse 35. If you look across to verse 35, Jesus says to them, I am the bread of life. Amen? So Jesus is saying to the people, He's saying, don't look for the food that perishes, but for the food which endures to everlasting life. What's the food that endures to everlasting life? It's Jesus Himself. Hey. So the first question in the conversation, hey Rabbi, when did you get here? And He knows straight away,
you guys didn't come here because of me. You guys came here because you want something from me. So he changes the attitude and he encourages them and says, don't look for the food that perishes, but look for the everlasting, the food which endures to everlasting. And verse 35 clearly says that he is the bread of life. Amen? Manatu tatou, manaya sili mua, manaya le tali, tau na whai o ili talanoaga aile ai, e tolu isi fesili e muli mai. O le fesili lona lua, e maua e le whai upu e luas fulu ma le iwa, luas fulu ma le valu. A maua le tatou whai tau, ona tatou whai tau ina le whai upu e luas fulu ma le valu, ma le luas fulu ma le iwa. The second part of the conversation we find in verse 28 and 29, and if we can read that in English together, please. A maua le whasa moa ona tatou whai tau lea whamolmole. Ia. Se ase mea mātou te whaia, ina ia mātou ngā lue i ngā wenga ale atua. O tani atu Iesu, o whape atu i a te ilatu. Ia o tau whaatua tua i a te ia, ua au i na mai e ia. O tali atu Iesu, o whape atu i a te ilatu. O le neile ngā wenga ale atua, ia o tau whaatua tua i a te ia, ua awina mai e ia. We can read in English, please. Then they asked him, what else we need to do in the works of Christ? Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in him who he sent. Le manatu lua lona lua e maua I le tali lona lua Iesu, I le fesili lona lua. Whamai le manatu lona lua, ia o tau whaatuatua ia te ia, ua awina mai e ia. The second part of our sermon, it's entitled, Believe Him Whom He Sent. So this is Jesus' response to the second question. So the first question and the first response, we clearly see that Jesus is encouraging them to not only come because you want the benefits from Jesus, or that you will receive something from him, but seek after the food which endures to everlasting life. But then they ask the question, whamaile pesili lona lua, se a se mea mātou te whaia, ina ia mātou ngā rurue I ngā ruenga a le atua. O le pesili lona lua, ina ua le malia le tali a le motu o tagata I le tali na au mai e Iesu le pesili mua mua. Ina ua whaalongo atu le latou whaalongo. Fōlinga mai o lo manatu Iesu ina ia whaia lava a pesa ili tātou I le mea ai e tū mau e o I le ola e whaamavau. E le I whaamalia ina le tali a Iesu I tagata nei. Awa whamai ne whai upu lona, whamai whai upu e lua suma le balu. Ona whaapea mai lea o I lātou ia te ia. Se ase mea mātou te whaia, mātou te ngarurue I ngā luenga a le atua. O le ame mea lea ua manatu I ai le motu o tagata. Ua manatu le motu o tagata, ina ia whaatino la e lātou. Le mea lea o lo whai e Iesu a. A whai e le mawhai o na whai e Iesu le mea lai mana nao I ai lātou. E te maua lei le lātou fesili, whamai. Se ase mea mātou te whaia, ina ia mātou ngā rurue I ngā luenga a le atua. O le ale mele wo o iai le pesili a tagata. A whaila e te musu e whai mai wa venga ma maua I mātou mea le mātou te mana na o iai. Whaasino mai la le awala, se I whaila e mātou pa. O le manatu le wo o le motu tagata, se I whaatino la e mātou, ia ngā luenga a. Ia wa venga ma whainonga, ma me o malapa ia, o lo o whai Iesu, pe o le anganga le nao le fesili. So watu le fesili, wha mai le motu o tagata, se ase mea mātou te whaia, ina ia mātou ngā rurue I ngā luenga a le atua. O le fesili lona lua lea, na fesili e le motu o tagata, I le ali I whaaola. Manatua, le ua alu le sefulu lua maasina o latou wa aia ngā luenga. Le whatua umaatu le aso tua nai, o maua le vavenga te le lava. A le lau fesili tagata,
Le aila, a whaila e te le au maia le mea le mātou te mana nao ai. Whamai, se a la se mea mātou te whaia. Ina ia mātou ngā rurue, i ngā ruenga a le atua. Maua mai Loa maua e tātou le loto le tangata. O le loto pi talitonu ai le talitonu. Pi wha leo ngā lua le talitonu lea fesili ai le fesili. Whauta le tali a Iesu. Whamai le tali a Iesu a whape atu ia te ilato. O le nei le ngā luenga a le atua. Ia oto, wha atua ia te ia. Ua awina mai e ia. Ia oto, wha atua ia te ia. Na awina mai e ia. Le tali a Iesu na tuuina atu i le motu o tangata ina ia wha atua ia te ia. Sila fia Iesu le manatu le wo o i tangata ina ia whaani mai la se i o matou whaia ngā luenga E whamai Iesu o le ngā luenga le atua ina ia o tau wha atua. Le whamai le Ioane 5 whaipua lua suma wha va tangtanga ia tua i whaipuna whamai e moni o te whai atu ia te o tau o le whaalongo mai i la upu matali tonu ia te ia nana awina mai au ua ia te o ia le ola e whaavavau. Tau koe ono whai koe whaaskuru whamai o le nei fo i le whina ngalo o le ua awina mai au ia maua le ola e whaavavau e i lātou uma o e pa ai i le atali ma whaatua ia te ia. Whai koe whaaskuru man fitu on tau koe ono e moni o te whai atu ia te o tō o le whaatua mai ia te au ua ia te ia le ola e whaavavau. Ma le whai upe tolu suma le ono le Ioane tolu, whamai o le whaatua i le alo, ua ia te ia le ola e whaavavau. A o le whaatua i le alo, e le i loa e ia le ola, a o le toa sā o le atua, o loo tu mau i ona lava lunga. O le manatu lona lua i le tai au le nei, whamalosi mai o Iesu ia te itato, whamai le whesilia tangata, whamai o le ase mea mātou te whaia. Se asa mātou, se mea mātou te whaia, ina ia mātou ngā lulue i le ngā ruenga a le atua, a whamai Iesu, ia o tau, whaatua. Ia o tau, whaatua. Whaatua ia te ai, whaatua ia Iesu. O lena awina mai e le tamaa. Le o tātou i loa mai le tusi a Ioane, mana tua le whai upu au tū a Ioane Ioane lua sifuru whai patolu sifuru manatasi. Ua tu sia nei mea uma. Ina ia tali tonu au tō. O Iesu o le keriso o le alo o le atua lua. Ma ia mawai o tō le ola i lona suafa. E o tō o e ua tali tonu. O le te lei o le ngaluenga o le tali tonu ma le whaatua. Le lai fesili ai le motu o tangata, Iesu. Le la matu i loa le mawhai, lai te whai mai le ia matu saili i mea ai e tu mau e o i le ola e whaavavau. Whaali mai la se mea matu te whai ai na ia matu ngarulu e ai. E whai mai Iesu o le whaatua ia te ia. The second question that we see in this conversation, we find in verse 28. Because the people, after they heard the first response, Jesus says, do not look for food which is perishable, but for food which endures to everlasting life. They weren't quite happy with that response. They then said, hey Jesus, what shall we do that we may work the works of God? In that question they're saying, well, what can we do then that we might do the work of God? Jesus' response is beautiful because he says, this is the work of God. Absolutely clear. This is the work of God, that you believe in him. That you believe in him. We know from John 3, verse 36, there's the final verse in that conversation that Jesus began with Nicodemus. But in the last part of that verse, that chapter in John chapter 3, he says,
He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Jesus places an emphasis on believing in him. That when the people were saying, well, what shall we do? What work can we do so that we can do the work of God? Jesus was saying, it ain't all about you. It's all about me and believing in me. That's why his response is, this is the work of God, that you believe in him who he sent. Again, if we're asking, what is the work of God? We can say together with Jesus this morning that the work of God is believing in Jesus himself. Amen? O le whaatuatua ia te ia. Le whamai Iesu i le whaiputoi suma le ono le mtau puetolu. Whamai o le whaatuatua i le alu. Wa ia te ia le ola e wha babau. O le ale isi mea mana o i tātou. Pea whaia le olea. Ina ia tātou tani tonu i le alo o le atua soifua. Ina ia maua e i tātou le ola e wha babau. Le ala o wha alongolongo le motu tagata. Al watu siri mo mua sau le tali a Iesu o le mea ai e tu mau i le ola e wha babau. Al watu siri lona lua ina ia whaia e la taunga luenga e whamai Iesu o le ngā luenga le nea le atua ina ia o tau wha tua ia te ia. O le siri lona tolu a le motu tagata e maua tātou i le whaipua tolu skulu ma le tali a Iesu anga i le tolu skulu ma le tolu. Le a tātou whaitau inga wha moli moli. E maua ele manatu muli muli o le neitai au. Maua lau tusi im tau pue ono. I'm going to read the final part of this discussion today, which is found in verse 30 through to 33. Maua wha sa moa wha mol mole ni tātou whaitau wha tase mai lea. Ia, wha pēr mai lea o la tō ia te ia. Se a se whae runga e te whaia mātou te wa aia tu ia. Ma wha atua ai ia te oe. Se a se ngā nuenga e te whaia. Nā ai o mātou ta mā le mā nai le wau. Wha pei o na tūsia. Nei a abatua ia te ila tō le a reto mai le langi e ai ai. Ona wheta lai atu lea e sui a te ila tō. E moni. O te whai atu ia te o tō. Ele o mose nā watu ia te o tō le nā a reto mai le langi. Peitai o lok ta mā. Nā te abatu ia te o tō le a reto moni mai le langi. A wā o le a reto mai le atua. O le mea ua wifo mai le langi lea. Ma au mai le ola i le lalo langi. A wā o le a reto mai le atua. O le mea ua wifo mai le langi lea. Ma au mai le ola i le lalo langi. Can we read that in English, please? Ia. What sign can we give that we may see and believe? What will we do? He gave them bread from heaven to eat. Jesus said to them, very truly I tell you, that it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. O le manatu e tolu, o upo Iesu nei tali atu ai le fesili lea a. Le fesili lea lona tolu ale motu o tangata. Ai whamai le tali a Iesu, o le mea ua aluifo mai le langi lea, ma au mai ai le ola. He who comes down from heaven and gives life to the world. Le manatu muli mo le tai au le nei, o le fesili lona tolu, e wha fesili na o loo wha maumawina le maulea Ioane le apostolo. Le fesili lona wha tātou te vai e le vai aso a lumanai a ke a pule o lufa le li tātou te auhia. Le fesili lea fia wha i wina i tātou i le tai au le nei. O le fesili lea i le ina o tātou i loa, e le i wha amalia ina lava le loto le motu o tangata. E le i malia o lātou loto, ina ua wha pe atu Iesu o le ngaluenga le atua, ia o tō wha tua.
Mana ia foi le tali. Pape foi tato le moto tagata mana ia le tali a. Fatuatua no ia Iesu e mau ai le ola e whaababau. Ai wha mai le sifsili tato te iloa e le imalia e lava le tali a. Wha mai le fesili a le moto tagata. Se ala se whailonga e te whaia mātou te waai atu iai ma whaatuatua ia te oi. A le fatua luas fulu whai tūla talu ona uma le vāvenga pito sili ona maoae i o lato o langa. O le fatua whai Iesu le whawhangaina o i lato ma lato maona ma whau ma soloi wha mai se fururua ato o mea aina tutoe. Ai wha mai le fesili o le motu e tangata lava lea e tasi. Wha mai, se a se whai longa e te whai a mātou te waai atu iai ma whaatua ai ia te oe, se a se ngaluenga e te whaia. Ae wa aila le mea le anga i ele manatu a le moto tangata. Nai whamai le lato mau, manatu o tangata nei, lato te malama le i tala anga o lato tua a. Whamai le tala anga le ewa lato au mai e whaia tuai le lato fisili, whamai, tolu tasi, na ai o matou tamale manai I le vao, whaapei ona tūsia na ia awatua ia te ila tole a reto mai le langi e a ai. O le mau le taofi e tangata nei, manatua, le whawhanga I Iesu le luas fulumon tupu wafe. A le mau le whamei le vaenga nei, whamei na whawhanga e le atua ma mose le matou taitai o matou tua a e miliona me miliona. Le whamei, e li taitai ane ala wa venga Iesu I tala anga o matou tua Ma pia mafuanga na lua matana compare e le moto tangata, le va venga Iesu, ma le va venga le lato tusi ta ai Le whamei, se ala se na luenga e te whaia, na ai o matou tamale ma nai le vao, whaapeo na tusia, na ia awatua ia te ila tole a reto ma le langi, e ai. E li malia, le te iloi I le tuainga tali tonu, e le moto tangata. Peo na awatua le amatanga, e lua lava tuainga tangata le mta upule ono. O loa tia mai to tonu le tangata tali tonu, peo peteru. A mata oe I whiaolo ia te oe upu le ola e whaavawa. Au le si tuainga tali tonu, le iei le moto tangata. E le malia fisili mua. Sau sili lona lua, o le hala se ngaluenga mātou te ngarulu ai, ile ngaluenga le atua whai atu Iesu, na o le whatuatua ia te au. Ono maua le motou le ola e whaavavau. Le malia le tali, whamai sili lona tolu, se ala sau whailonga. Na le ngai whanga mātou luas fulman tuku wafe Ia o mātou tamana whawhanga e le atua ma mose il miliona tamata, so piwa ai mawhau ai whaale mawhau. Piwa mata ona whawasenga e waenga lea la to fesili. E nei le tali, whamai le tali Iesu. E moni, o te whai atu ia te oto, e le o mose na matu ia te oto, le na a reto mai le langi. Sao Iesu, e le o mose. Ai whamai ane tali Iesu, peitai o loo tama. O toi au mai Iesu, le tali atu ai I le moto tangata. Peitai o loo tama, ai whamai le o le whai umolana tali, whamai, peitai o loo tama, na te awatu ia te oto, le a reto moni mai le langi. Le tau mawhai a Iesu ina ia momoli atu I le moto tangata, le a reto moni mai le langi. Yes, na whawhanga o tau I le mānai. I le taimi o lo tau tama o mose, le taitai o mose. Ai whamai Iesu, Lei na avatu e lo tama le a reto ai whamai na te avatu ia te oto le a reto moni mai le langi. O ai le a reto moni, o ia leo lo talanoa malato Le tau mawhai ale ali I whaolai ne ia momoli atu le whaola tanga. O ia o le a reto moni. Me lava lai sa ili ai lato e maua ia te ia. Ina ia peile lato tali le tali a Paulo, ua ota mea ina ua o maua kiriso. Wale ai se ao ngā mea sao ngā ia te au ona o kiriso. Le lai whamai Iesu, peitai o lo tama na te awatu ia te o tole a reto moni mai le langi.
Whamai whai pua tolu suma tolu, ia e wha umai tato manatu le ni tai au, a wā o le a reto mai le atua, o le mea ua luifo mai le lani. O ai lea na luifo mai le lani, whamai le Ioane tolu whai pua suma tolu, e le ai foi se tasi na luae i le lani, na o ia na luifo mai le lani, o le atalii, o le tangata, o loo i le lani. O lai talanoa Iesu, ia te ia. Whamai le ono, whai pua tolu sfuma le walu. Aua, awa o te lei a luifo mai le lani, e whai loo lava loto, a o le fina ngalo, o le ua awina mai au. Le whamai Iesu, whamai Iesu i lana tali, a wale a reto mai le atua o le mea ua luifo mai le lani lea. Whamai le whai pua tolu suma le walu, o te lei a luifo mai le lani, e whai lo lava loto. O lo wha mautua Iesu o ia na awina mai e le tama mai le lani. Le fui tato te mau le whai pua lima sfuma tasi o nta koe ono whamai, o au le a reto ola na luifo mai le lani. So e wha mauti noa e Iesu, e manino le upo Iesu o lo wha apea mai, o ia na luifo mai le tama, mai le lani. E wha mai le whai unga whai puna, wha mai, o le mea na luifo mai le lani lea, ma au mai le ola i le lalolani. E le ngata ina awina mai Iesu mai le lani, na luifo mai le lani. Ai wha mai, ma au mai le ola i le lalolani. Te lole te lele na o le fuafuanga a le atua ina ia lavea ina le tangata ngasala e iai oe maa. Whamai e le ngata na ia awina mai lona alo mai le langi i le lalolani. Ai whamai Iesu na awina mai ina ia na au mai le ola i le lalolani. Le whamai e ana upu i le Ioane tolu whai pasfuma fitu. A wae le awina mai e le atua lona atari i le lalolani ina ia wha sala i le lalolani. Ai whamai a ia wha ola ina le lalolani ia te ia. Le maa nei e o le tali le fsili lona toru lea a le motu o tangata. Whamai le motu o tangata ia Iesu. Whamai a lato fesili o le ase wha iluma. Le ala se mea e te whaia ina ia mātou tali tonu mai. Se asa o whailonga e te au maia ina ia mātou tali tonu. E whamai le tali a Iesu. Whamai awa o le a reto mai le atua o le mea ua luifo mai le lani lea. Le o tala noa o ia iate ia lava. E whamai o le a reto lea ua awina mai le lani. Whamai ma au mai le ola i le lano lani. O le manatu e fia whaewina e le tato mata upu le tai au le ni. O le fina ngalo ato le atua, o le fina ngalo ina ia ola le tangata anga sala. Mai na maliu o ie le sātau, pa mai na tanu mia o ie le tuunga mau. Ina uma vai aso e tolu wha mai o toi tū, manu maa lo mai o ia, nei le tuunga mau male oti. Ai sea, ina ia whaola ina le tangata. Le alofa le na o le atua. Ta wami o tonu ina i fua i tātou. E le ta tawana ta wami o tonu ina i tātou. A whamai le tusi. Whamai wa ta wami o tonu ina fua i tātou. Ona o le alofa tūnoa o le atua. O mana ia o le tali a Iesu a. E whai o malama tali a Iesu. Ina ia whaola ina le anganga o le motu o tangata. A le alimia na tātou i loa. Mai le lua sepulu mon tupu wafe. A fio a e Iesu i le langi, ina ua toi a fio e i le langi, wha mai nga le toa 5 selau. Nā le 5 selau tangata na iai runga le maunga e moli mawina, le toi a fio a e o Iesu i le langi. Le ale whailonga i toa te le lava e na toi foi. Nena wha mai le tatou whai upu mua mua, le tatou whai tauina, wha mai talu ai ua o ese isi o na so e toa tele i tua.
O le whiau mo tātou le tai au le ni. E lua lava tangata o lo i eitu tonu o le mano ma mano o tangata. Tangata tali tonu. Tangata le tali tonu. E whamai Iesu I le tai au le nei. O le nei le ngā ruenga le atua. Ia o tō. Fa'a tua tua. The final thoughts of today's sermon we find in verses 30 to 33. The crowd asked their final question this week. There's another question, but we'll cover that next week. They asked them this question in verse 30, and they say, "What sign will you perform then, that we may see it and believe you?" So this is how we continue to understand what type of crowd this is. Jesus has presented to them that the work of God is to believe in Him. Yet they still want a sign. The day before, He just fed 20,000 people. But yet they still wanted a sign. They continue their question in 31 and they say, "Our fathers ate manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven." So they even went into their books and the laws, and they found out that there's a story where Jesus fed the Israelites when they came out of Egypt. And the number of people there is upon millions. There's about 3 to 4 million people that came out of Egypt. So they were comparing these two miracles. Jesus, you only fed 20,000, but there's a record in our books that said that God, our forefathers ate manna from heaven. But I love Jesus' response. And his response is in verse 32 and 33. He says, "Most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father." Jesus again directs them that the miracle was actually my Father's work. But he says in the end there, and he says, "My Father gives you the true bread from heaven." Who is the true bread from heaven? It's Jesus himself. Amen? And in verse 33, he shares to them the gospel. And he says this, "For the bread of God is he who comes down from heaven." Who is the bread of God? It's Jesus Christ himself. And then it ends off and it says, "and gives life to the world." What does that mean? He's telling them, he's sharing with the crowds of people the gospel message. That God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him will not perish, but have everlasting life. I le tai au le nei uso matua whaafine, le o tātou I loa, e le tangata le tali tonu, ma le tangata tali tonu, I le tala na tātou whaanomoina, le toa tele o tangata no ese, I le ua lātou le tū mau, I le alii. E whamai le whaamarosi le upa le atua le tai au le nei mua, sa ili le mea ai e tū mau e o I le ola e whaavau. Hoi le, o Iesu, lua, I o tō wha tua. Uso matua whaafine, tū mau I lo ola wha tua. E le whamai le tusi, e le pepelo foi le upa le atua. Au le wha tua I le alo, o ia batu iai o lea manuia. Ma le muli, o tātou I lo ai, na fio mai o ia, ina ia mauna e I tātou, le ola e whaavau. Tongi ola ina I tātou e te tau na oti oi maa. E le esela wangasala, e le ke isi whaala wangasala, le ai e panga tutusa o ma tātou ona o le anasala. Ai whaafetai ia Iesu Keriso, whaafetai I le atua o na wa maue oi maau. Le awa noa, whaalongolongo e tātou, le na tātou whaalongolongo le te talo na umatu le umawhai o e tātou di inga tō tele nisi e le mawhai o na mafuta whaapea. Ai amu ia I tātou. Amu ia I tātou e mawhai o na o mai, e mawhai o na aoa o mai le upua le atua. I lo tātou sabalina I le aso, ma le aso. Tau ina ia whaamanuia le atua, ia tātou malawa I le nitai au. Le nitai au lea o whai wine tātou le tatalo. Le tatalo lea e whai lava mau tatalo Amen? We're going to pray, we're going to finish off with prayer, and I'll lead us off in a prayer. Ale au te ine tātou le tatalo. Ai fo mailo wau le mea lo o e no fo ai o te iloa matani tonu e malue le ananga o le atua I te ni malava. O lo ngalua e o mai I le tai au le nei.
ai whai ele whiwhiringa tātou wā. E tōwhua tātou ma le whiwhiringa. Whai whiwhiringa oe, whai unga you decide, I decide. And we have the opportunity, amen? So, o le tātou te talo whaatasi eia, o le au te ina upo le ni te talo, ia a vea le ni te talo, mo lava te talo, ina ia whamanuia le atua ia te oe le ni tai au. Tātou te talo, whakatei tele te mā, i le ni tai au, lo wanga le lei, lo whaamaoni, mua mātou toi whaalongo, i le fionga pa ia. Au talanoa Iesu, ma le motu o tagata, whaapea fo'i ona mātou whaalongo, ma ia ina o mātou loto, i le ni tai au. Ta mā ua e silafia mea uma, ua e silafia fo'i ia'u nei, o a'u o le tagata angasala, e tatau o na oti ia'u, e tatau o na whaasalaina a'u, ai whaawhetai, i launga luenga maea, ina ua maliu Iesu i le sātau. Ma toe tū mai na ie uta. Lea ua nofo i le itu tamatau o le tamau. Ua outali tonu i le nei tai au. Whaaftai tama i loa lofa i ate au. Fo i le vi inga i ate oe, o te ola mo oe, i aso uma o tutoi. Vi ia oe tama, i swafa pelo Iesu. Amen ma amen. Father, we thank you this morning. We continue to bless your name, for you are worthy of all the praise. We thank you, Lord, for the beauty that is found in your word, as your word continues to teach us, continues to guide us, continues to be the lamp unto our feet and the light unto our pathway. Father, that we continue to read your word, that we continue to obey your word, that we continue to pray, that we continue to grow in you every single day. So we bless your name now until forevermore. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yeah,